హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ జైన్ హట్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పుకున్నట్లయితే మనం వర్క్ ఎనర్జీ థియరం ప్రాబ్లమ్స్ అనేది నెక్స్ట్ దాని డెరివేషన్ ఈరోజు చూడబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఒకవేళ ఒక బ్లాక్ అనేది వైర్ నుంచి సస్పెండ్ అయితే, ఒకవేళ స్ప్రింగ్ నుంచి సస్పెండ్ అయితే ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం. అండ్ దాని నుంచి కొన్ని 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో మన ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ దాని డెరివేషన్స్ అవన్నీ పక్కకు పెడితే, సో ఇప్పుడు నుంచి మనం మెయిన్గా ఈ దీనిలో ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ దొరుకుతాయి ఫ్రెండ్స్, జేఈ మెయిన్స్లో కానీ. సో నెవర్ మిస్ దిస్ టాపిక్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ మిగతా ప్రీవియస్ వీడియోస్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెడతాను ఫ్రెండ్స్, అండ్ ఇక్కడ కార్డ్స్లో వదిలేస్తాను, మీరు చూసేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చదువుదాం ఒకసారి, అంటే మన డెరివేషన్కి. బ్లాక్ సస్పెండెడ్ త్రూ స్ట్రింగ్ అండ్ ఫైండ్ ఇట్స్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎ బుల్లెట్ స్ట్రైక్స్ ద బ్లాక్. సో ఇది మనకు కావాల్సింది ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్, ఇది కూడా వెలాసిటీకి సంబంధించింది. సో మనం మిగతా ఫార్ములాస్లో మనం లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం నేర్చుకున్నాం కదా. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ దీనికి మనకి డయాగ్రామ్ అనేది. సో దిస్ ఈజ్ ద డయాగ్రామ్. సో ఇలా ఒక బ్లాక్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఒకవేళ టేక్ అ బుల్లెట్ ఆఫ్ మాస్ స్మాల్ ఎమ్ అండ్ టేక్ దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎమ్. ఓకే, బ్లాక్ క్యాపిటల్ అని అనుకున్నాం, ఇది స్మాల్ ఎమ్ అనుకున్నాం. సో ఒకవేళ దీన్ని స్ట్రైక్ చేస్తే దాని వెలాసిటీ ఎంత? సో ఫ్రమ్ ఎల్సిఎం m1u1 plus m2u2 is equals to m1 plus m2v2, right? సో ఇక్కడ మాస్ m1 అండ్ ఫ్రెండ్స్ స్మాల్ ఎమ్. సో దీని ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u2 వెళ్తుంది. సో m into u plus, so this is 0 because the second mass is in rest, is equals to, so after the bullet collides with the block, the both bullet and the block moves together. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. కండిషన్ ఏంటంటే when bullet block goes together. ఓకే, పక్కకు రాస్తున్నాను, ప్లేస్ లేదు. సో m plus m into v. సో mu by m plus m into v. సో ఇక్కడికి అయిపోలేదు ఫ్రెండ్స్, ఇది జస్ట్ నార్మల్ వెలాసిటీ విచ్ వి ఫౌండ్. ఇప్పుడు బుల్లెట్ బ్లాక్ని స్ట్రైక్ అయ్యాక అక్కడనే రెస్ట్లో ఉండదుగా. క్వశ్చన్లో అడిగలేదు మనకు రెస్ట్లో ఉందని. సో క్వశ్చన్లో ఏమి ఇస్తారంటే, ఒకవేళ క్వశ్చన్లో ఇఫ్ ఇట్స్ స్ట్రైక్స్ అండ్ బీస్ ఇన్ రెస్ట్ అంటే ఇది వస్తుంది మనకి. ఒకవేళ ఇఫ్ ద బుల్లెట్ అండ్ ద బ్లాక్ గోస్ త్రూ హైట్ హెచ్ అన్నాం, అప్పుడు మనకి వర్క్ ఎనర్జీ థియరం అనేది వాడాలి ఫ్రెండ్స్. వాట్ ఈస్ వర్క్ ఎనర్జీ థియరం అంటే, సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇన్ ది సిచ్యువేషన్ ద బ్లాక్స్ గోస్ టు. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ అని చెప్పాను, డెఫినేషన్ ½ mv², అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే వర్క్, ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్, mg ఇంటూ హెచ్. సో ఇక్కడ m అంటే టోటల్ బ్లాక్ పోయింది కాబట్టి, సో ఎలా అయినా mm క్యాన్సిల్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం v సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే mu by m plus m square by 2 is equals to g into h. So from this, height is equals to mu square by m plus m into by 2g. This is the, okay friends. సో జస్ట్ హైట్ కనుక్కోండి ఫ్రెండ్స్. సో వెలాసిటీ అనేది ఇలానే ఉంటుంది when it's going there. ఓకే, సో ఓకే ఫ్రెండ్స్, మన క్వశ్చన్ చదువుదాం. A bullet of mass 50 grams is fired from below into the bob of mass 450 grams of long simple pendulum. The bullet remains inside bob and both rises through height 1.8 meters. Find the speed of the bullet. Take g is equals to 10 meters per second square. So this is the easiest question friends. సో నేను ఇందుకు ఇచ్చాక ఫార్ములాలో చెప్పా కదా, ఆ యూ అనేది ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఇన్షియల్ బుల్లెట్, ఆ బుల్లెట్ స్పీడ్ కనుక్కోమంటాను అంతే ఫ్రెండ్స్. ఓకే, లెట్స్ సాల్వ్. సో బిఫోర్ దట్, ఇక్కడ టైం ఎంత రికార్డ్ అవుతుందో కరెక్ట్గా మీరు ఆ టైం లోపల మీరు పెడితే నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు అనౌన్స్మెంట్ అనేది ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ హూ ఇస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు ఆన్సర్ దిస్ బిఫోర్ ద వీడియో. ఓకే, సో ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం న్యూటన్స్ థర్డ్ లా గురించి దీన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. యాక్చువల్లీ ఇది లాస్ ఆఫ్ మోషన్లో వస్తుంది, కానీ దీని గురించి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం మనం కొన్ని నేర్చుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. సో ఎందుకంటే ఇది మనకి కొలిజన్స్లో లీనియర్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటం ఉంది, లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం ఉంది కదా. సో ఆ అప్లికేషన్స్లో మనకి ఈ ఫార్ములా అనేది యూస్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం దాని డెరివేషన్ అది చూద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, లెట్స్ గెట్ రెడీ. సో ఇక్కడ టేక్ ఏ వాల్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో నా ఇప్పుడు ఈ వాల్ దగ్గర, సో ఇప్పుడు ఒక బాల్ ఇక్కడ ఉంది ఫ్రెండ్స్.
if it strikes with velocity v, think initial velocity is u equals to v. Okay, so if the ball collides the wall and again comes in same direction with v, ఓకే, సో చూడండి బాగా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ. సో ఇది బాల్ జస్ట్ దీన్ని వెళ్ళి గుద్దుకుంది ఫ్రెండ్స్, వాల్ అనేది డాష్ చేసాక, సో ఇట్ కమ్స్ విత్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్ విత్ సేమ్ వెలాసిటీ v. సో వాట్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ మొమెంటమ్? సో న్యూటన్స్ థర్డ్ లా, సో ఎవ్రీ బాడీ హ్యాస్ ఎ ఈక్వలెంట్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇలా గుద్దింది, సో కాబట్టి వెనకకి సేమ్గా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇది ఒక ప్రూఫ్ అనమాట. సో నౌ వీ నో దట్ చేంజ్ ఇన్ మొమెంటమ్ డెల్టా పీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ, రైట్? సో దీని నుంచి ఏం రాయొచ్చు అంటే డెల్టా పీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైనల్ మొమెంటమ్ మైనస్ ఇనిషియల్ మొమెంటమ్ పిఐ. ఆల్ రైట్, సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎంవి మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఇనిషియల్ మొమెంటమ్ ఆల్సో ఎంవి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2mv, అంతే. సో సో ఇప్పుడు దీనికి మన యాంగిల్ అనేది ఏం లేదు, నెక్స్ట్ యాంగిల్ ఎలా యాంగిల్ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందో అప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్, అంతే. సో దిస్ ఈజ్ ద చేంజ్ ఇన్ మొమెంటమ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో నౌ లెట్స్ చెక్ త్రూ ద యాంగిల్. సో ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు బాల్ అనేది యాంగిల్తో డాష్ అయ్యి, సో విత్ ఇట్ విల్ కమ్స్ ఇన్ యాంగిల్, సేమ్ యాంగిల్. సో ఎలా ఉంటుందో అప్పుడు చూద్దాం. సో ఇప్పుడు ఇలా బాల్ ఉంది ఫ్రెండ్స్, సో ఇది యాక్చువల్ యాక్సిస్. సో ఇలా యాక్సిస్ లాగా తీసుకోండి. సో ఇక్కడ ఇలా డాష్ చేసింది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సారీ సో కొంచెం లైన్ అప్పేళ్ళింది, సో ఏమనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది చూడు. సో ఇప్పుడు ఇలా మళ్ళీ సేమ్, సో బాల్ అనేది ఇలా స్మాష్ చేస్తే మళ్ళీ ఎన్నికి వెళ్ళాలి ఫ్రెండ్స్. సో ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్ అనదర్ డైరెక్షన్ విత్ సేమ్ వెలాసిటీ, అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఇలా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, సో సేమ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి రైట్ యాంగిల్, సో ఇప్పుడు మనకి ఏమని తెలుసు పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్స్లో. సో ఇక్కడ 90 degrees అనుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో అంటే జస్ట్ నార్మల్గా ఇది లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ అనుకోండి. సో ఇక్కడ కూడా 90 degrees, సో ఆ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ మీద వస్తుంది. సో ఇఫ్ ఇట్ విత్ వి అగైన్ కమ్స్ విత్ వి, సో వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ మొమెంటమ్? సో వీ నో దట్ డెల్టా పీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పిఎఫ్ మైనస్ పిఐ, రైట్? సో ఇక్కడ నుంచి మనం 2mv అంటే రాదు ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ యాంగిల్ వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇట్ మేక్స్ విత్ అన్ యాంగిల్ తీటా. సో ఇక్కడ మనం యాంగిల్ అనేది తీసుకుందాం తీటా, వచ్చేటప్పుడు కూడా సో ఇట్ విల్ కమ్ విత్ యాంగిల్ తీటా. అంటే ఇప్పుడు మనకు వెక్టార్స్లో ఏం తెలుసు, సో ఇఫ్ ఇట్ మేక్స్ అన్ యాంగిల్ తీటా, సో ఇది అనేది మనకి v cos తీటా అవుతుంది, రైట్? సో ఇలా వస్తే దీన్ని మళ్ళీ ఇలా చేస్తే ఇలా యాంగిల్ అయితే దీన్ని v cos తీటా అంటాం. సో విల్ టేక్ దట్ mv cos తీటా మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ mv cos తీటా, రైట్? సో 2mv cos తీటా is our delta p final moment. దట్స్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్, అంతే, ఏం లేదు. సో దీని మీద ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, మనం అది సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకే రైట్?